and Sonic Lost World. Take it away. О, Слай Соник вообще на комментировании будет. Он предыдущий раннер. Вы могли узнать по таким ранам, как Слай Купер на ES 2022. GordinRamsay, and I will have the pleasure of showing off what is undoubtedly the best Sonic game from 2013. Lost World is a pretty sick speedrun. It gave Sonic the ability to run on pretty much any Раннер surface of the такой. game, and it Ну, в общем, это лучшая игра про Соника в 2013. So we can do things like just send Sonic Такое flying off the space, уточнение. get pulled in at the last minute. 2013, к сожалению. А не вообще. Joining me for commentary, we have the runner from about 5 minutes ago, Sly Sonic. Hello, I'm the runner from about 5 minutes ago, Sly Sonic. Yeah, there's a fair bit to go over. Ну несложно было догадаться, что он раннер Слая и Соника, потому что у него никнейм Слай Соник. 3, 2, 1, and 3, 2, 1, нажимаем букву А. And start things off by skipping Клап, the cutscene. папа. Nothing fancy has to be done there. Just mash the buttons. Now, Lost World is pretty unique. Машем кнопки. That is saying something. This is Sonic's most expansive moveset to date by far. He has like 3 different kinds of spin dash. He has a multi-lock on homing attack. He has У Соника здесь очень много мувсета. He has the drop dash. He has an entire parkour system. Очень много дэшей, дроп-дэшей и прочего. And that behaves differently between 3D and 2D. And that is just И все эти мувменты себя ведут очень разно в 2D и 3D. Lost World is divided into 7 worlds with 4 stages in each world. To unlock the 4th stage, we will need a certain number of animals. Уровни делятся на еще уровни. 10 per. Badniks give me between 1 and 21, depending on how many I kill in one homing attack. And large capsules at the end of certain levels give me 30. Мы собираем капсулы, и от того, сколько нам дает капсул, зависит от того, как мы кого-то как убиваем. Что ли? Так, вот это называется, как он сказал, спиндаш. Then hold down the left trigger once again to maintain my spin dash pretty much indefinitely. If I jump out of that, then hit the ground, Sonic will do a drop dash, which gives an extra burst of speed and locks in your speed for a little bit. That will come in handy for certain tricks later in the run. В общем, есть спиндаш, есть дроп-даш. Дроп-даш — это когда мы дэшимся в землю, спиндаш — это когда мы крутимся и начинаем, получается, как шарик ездить. Сейчас 2D уровень. Yeah, we'll explain that when we do our animal farming. Now, okay, good, I got through there. It's very, very easy to take a hit and die. Now, you may have noticed the first stage was entirely 3D, and this one is entirely 2D. Lost World stages Первая секция 3D была, это 2D. И иногда уровни могут быть разными. Альтернативно могут быть и 2D, и 3D одновременно, то есть постоянно меняются. Так, у нас босс-файт. Oh my goodness gracious. Первый босс рана. Два хита умер, мульти-таргет лок-он атак. Мы получили, получается, скилл вот этот, как я понял. Несколько целей можно за раз прицел брать и одновременно удар делать по нескольким целям. Не то, что он хотел сделать. As you run through, the rotation will change, and that will open up new pathways. That does allow for some pretty interesting level design, but you won't see a
Эти 3D уровни, они как планеты, когда ротация планеты, поворот планеты изменяется, открываются интересные другие пути. И ранее сказал, то, что мы этого редко увидим в ране. Damage Boost мы не будем ждать, пока это повернется, просто получим урон и прокатимся по шипам. Вот эта зеленая штука на потолках со стенами. Тут нет потолка со стенами, тут все круглое. В общем, это жижа, которой лучше не касаться. И вот эта вот кнопка, это конец уровня, мы освобождаем зверей. И теперь самый первый большой скип в ране. Каждая секция грузится одновременно в уровне. Теперь у него 4 фрейма, чтобы сделать прыжок правильно. Очень сложный трюк, потому что у него там два плейна со смертью. И теперь он out of bounds, и как мы видим, Соник у нас летит в 2D секции уровня, которая загружена одновременно с 3D секцией, которая находится просто на других координатах уровня. И мы, грубо говоря, из 3D секции уровня переходим на 2D секцию уровня. И сейчас, что случилось? У раннеров в 2D секции осталось управление 3D секцией, поэтому он двигается намного быстрее, чем предполагает игра. То есть у него сейчас, грубо говоря, как правильно объяснить, он двигается в 2D плоскости, но управление как в 3D. И опять мы деремся с тем же боссом, каким дрались недавно. Но, как я понял, у него немного другие эти самые атаки были. Руина в пустыне. Еще следующий уровень. Тут мы просто, как я понимаю, спиндэшем ездим. И тут есть внутри пирамиды какой-то, в общем, где-то внутри есть очень много паркура интересного. Спиндэш вот в интерьер зашли. И тут сейчас будем делать паркур, как я понял. Как я понял, это скипает то, что там два червяка вылезали, как я понял. И мы скипнули этих червяков, как я понял. And you can use that to hit a wall again and just keep parkouring. We won't see that in this stage. Any jumping between walls is just like intended here, but that does come into play in certain sections, since it allows for infinite wall running. This darker colored sand will slow down my spin dash if I let Sonic keep dashing through it, but if I just jump to do a drop dash, that gets reset. Вот эти вот червяки, которые похожи на муравьиных клещей, засасывают нас, и мы замедляемся на них, но мы можем, как он, спиндэш-то, дроп-дашем немного ускориться в этих песках зыбучих. Oh yeah, that's another quirk of wall running. As long as you grab a wall, you instantly get both of your jumps back. This is the main stage where it's useful, but it can be used for some backups throughout the run. Если мы коснулись стены хотя бы чуть-чуть, мы возвращаем все наши прыжки обратно. Ну, то есть мы можем опять прыгать. То есть ресет всех инпутов на прыжки. Стандартная. И опять, как понимаю, дроп-дашем ускоряемся вот в этих медленных песках.
Если мы если немного сделаем кулдаун спиндаша, отпустим его и нажмем опять его, то мы можем просто аккуратненько прокатиться без потери скорости. Поднимите руки в чате, кроме Зера, кто играл в Sonic 06, потому что ранее спрашивают, что есть какая-то механика, как в Sonic 06. И тут происходит out of bounds полетной секции. И мы летим как бы в out of bounds, но полетной секции. Вот откуда эта мемная музыка в нарезках. Вот это ту-ту-ту-ту. Вот мы прыгаем в эту секцию вот интересным спиндашем и летим в out of bounds секции. И это должно нас пилотировать до конца стейджа. Делаем спиндаш через невидимую стену. Делаем еще раз спиндаш через невидимую стену и должны долететь до... И сейчас мы падаем, получается, до конца уровня. Я эту музыку очень много в нарезках видел, всяких, где что-то какое-то веселье происходит. Я почему-то сначала думал, что она из игры Speedrunners почему-то. Либо она реально из игры Speedrunners и ее там используют. В общем, неважно, поправьте меня, кто знает. Надо потом проверить, что ли. Вот опять дроп-даш, спин-даш и так далее до конца секции. И босс отправит нас опять в скайдайвинг. Ну вот почему мы падали, потому что мы не летим, а падаем вниз, грубо говоря, скайдайвим. Wonderful, thank you very much. Multi-target. $25 donation from Sooty Bunsen saying, just wanted to drop a donation during a Sonic game. Sonic 3 was the first video game I ever owned, and it's all been downhill since then. Good luck, GordinRamsay. I look forward to seeing you run Super Sonic Galaxy. I'm very curious as to how many donations will be Gordon Ramsay related. See, that's why I chose the name. Encourage people to donate to our wonderful cause. Yes, exactly. Some call it cloud chasing, I call it donation chasing. Сейчас мы ударили босса. And he's gone. There we go. И босс ударил нас, и все. И все, и больше мы никогда не увидим его, не надо меня цитировать, говорит раннер. О, Эгман. And it gives us a beautiful stage, desert ruins. Welcome to Diabetes Zone. Welcome to... So, thankfully, we don't have to play this stage very long. Zone 2 or World 2. Мне не послышалось. Welcome to Diabetes Zone. Понятно, это сладости. Соника серьезно запускает с помощью двух крутящихся колес. Оп, так. Мы сделали дроп-даш, получается, сквозь платформу, и нас запульнуло. И нас запульнуло куда-то далеко-далеко. Well, it looks like I phased through, but again, my best guess is because it's rotating, Sonic's just landing behind it. And then I'll do another jump. Забавно, как его запускают с помощью колесного... Так. Раз, два, два. И мы на следующей 3D секции, это конец. Мы просто клипнулись сквозь пол, нас запустило куда-то в неизведанное. И мы долетели до конца уровня, который находится в другом месте. Ну, достаточно зверюшек. И это автоскроллер.
way this thing works is this tornado's chasing us through most of the stage, not all of it, but most. And as we play through, there will be invisible triggers, which will either speed up the tornado or slow it down. 4, Now, if I move very 3, carefully, I can just stay on the triggers that make this thing 2, go upstream and get through. 1. We don't really know where those triggers are anymore. Lost World kind of had a complete community death shortly after it released. Yeah, So, you could say it's lost somewhere in the world. lost in the sauce. Sonic Lost speedrun. So that's lost knowledge for now. It doesn't matter much anyway. I need to grab some additional lives because I did die a few times doing the Windy Hill 4 trick. Anyways, keep in mind that we can speed up or slow down the tornado because there is a major skip coming up soon. Так, а теперь мы можем вот эту вот гигадрель в виде Соника ускорять иногда. Oh yeah, wisps are a game. И теперь мы сверлимся... Not really sure why they've been thrown into this game, but they are. Сверлимся по земле, в земле, внутри земли. Introduce the wisps, so they're probably like, we already have the code for this. It's already set up. Let's just put them in. Yeah, so the wisps aren't necessarily useful except for a few areas. Obviously, Всё, we can дрель прошла. use them to get through that Дальше. area, but, we're back to the tornado thing. Дальше проходим. Wanna explain the speed thing? Yes, I don't have long to do it, so I'll rush. The tornado does not infinitely go up or down. Levels always stay loaded, and I have an audio trick here, so let's see if I can stay off screen. Так, трюк. И сейчас просто автоскроллер идет. Okay, I did that a bit early. Ooh, boy. Please. Oh boy. Go Sonic. И... No, not there. No. Oh. И Соник куда-то немного не туда We tried. после торнадо побежал. We'll do it once more. So, now that we have more time. Again, the tornado does not go infinitely up or down. So what I'm doing is I'm putting a wall between Sonic and the tornado. And then I'm doing the infinite wall run trick to just stay on that wall. The camera focuses on the tornado. And when I run up and grab the ledge of the wall, then jump. Oh, gosh. Apparently, В общем, что он пытался сделать? Он пытался сделать глич бесконечного бега по стене, но игра делала лок камеры, то есть фиксировала камеру на торнадо вместо Соника. И поэтому он оставался, Соник как бы на стене и оставался на стене, а торнадо продолжала существовать. И сейчас происходит трюк бега на стене, а торнадо продолжает идти по уровню, как я понял. И вот... Первая часть трюка совершена. Еще одна часть бега по стене. И торнадо очень сильно ускорилась, как мы видим. И отлично. И опять босс. И опять мы видим этого товарища. Somebody once told me. Так, ну опять бьем его. Освобождаем Сквидварда. А вот что, Сквидвард дает нам мощь дрели. И теперь нам надо от него... этот мужик торнадо. Или нет? Или да? Окей, мужик стал торнадом. Видимо, он сожрал этого, какого-то Сквидварда, чтобы стать торнадо. Ну, я говорю, руины в пустыне уровень называется. О, my goodness gracious. Tropical Coast, a fun and exciting experience either way. It's fine, it's the 06 brain. Sorry, I run too much Sonic 06. Yeah. И следующий мир. Alright, Tropical Coast. Yes, there we go. Yeah, I said it. Тропикальный кост. Not a lot to say about stage number 1. This is where we are going to get most of our animals out of the way. Сиквел Гринхилла, видимо. Тоже зеленый, тоже с хилами, но тропикал. To unlock the last zone of the game,
or at least in the main run, because there is a bonus zone that we don't Чтобы play. разблокировать последнюю зону игры, Around 1,800 animals. I currently have about нужно очень много... Нужно, короче, I'm going около to сотни use зверюшек. death strats until I have 1,200 animals on the in-level counter. When you take a death, your animals do not reset, but any capsules you used will respawn. And Tropical Coast В общем, just so happens to have a капсулы с checkpoint right животинками респаунятся, но когда умираешь, here. So what we're gonna не do is ресетится all these. этот самый in-game каунтер на уровне животинок. Little bit of movement. Вот эти вот капсулы мы открываем, освобождаем и получаем 116 зверюшек. И, короче, заходим в краба, он нас убивает, и капсулы заново возрождаются, и мы опять начинаем освобождать зверюшек. И, как видите, у нас уже 160, 180, и, короче, еще больше зверюшек, чем нужно. There are some DLC strats, but they are kind of locked in the EU version. There's a bit of copyright issue or something that. И опять, получается, идем в краба, умираем от краба. Almighty Crab. И опять разбиваем капсулы. Had 3 DLCs. It had a Night's Zone, which did come to Steam, and is kind of a boss rush. И я не помню, он, по-моему, сказал, 1000 нужно, что ли, этих самых зверюшек. And it had a Legend of Zelda DLC based Или on, 1000, или Sword and сколько-то Shield. сотен. And the Zelda DLC И, в общем, мы сейчас is будем фармить insane for grinding animals. эти Even самые though it has higher animal recs in зверюшки. general, it takes around 5,000 to unlock the final boss. Thankfully, they nerfed it for PC. But the Zelda Zone just gives you so many animals so insanely quickly that it's actually faster to grind all of them on Zelda, like on Wii U, than it is to do Tropical Coast. We do, there has been a restoration mod for the Zelda DLC on PC, and we do allow that in runs, with the caveat that you also install a mod which increases animal recs to match Wii U, just so that there's some form of parity. But Половину собрали, ну почти половину. the main Lost World run, Darkspine Sonic's 2014 run at GDQ, I want to В общем, он там рассказывает про какие-то раны на Wii U, что-то там, про Зельду что-то говорит. It's a lot easier to set up on PC without it. А пока ждем, когда раннер наконец-то соберет нужное количество животных. So the Wii U has a much slower loads than PC, but that animal farming actually. Нам говорят про какие-то эксклюзивные скипы для определенной консоли в определенных играх. We use still 3-ish minutes slower, I think. Animal grinding does help though. Yeah, I think if we had the same requirements, it would be. How much do you think it would be? Like if we didn't change Rex, Yeah, PC would be done with animal grinding in under 2 minutes. it's pretty crazy. As is, it takes about 3 or 4. So there's not much else to go over. Do we have anything we want to talk about? Of course. So, let's remember why we are all here. We are here to raise money for Save the Children. Today, И чё мы здесь? Мы здесь собираем деньги на Save the Children. Let's do something together to change their lives for the better by donating to Save the Children and their cause to ensure children's rights are protected even in times of war. 150 days have gone by since the war in О, у нас уже 996 зверюшек. Еще чуть-чуть, еще пару раз, видимо. Save the Children have been in Ukraine since 2014 and will continue to be there to help rebuild long after the war ends. During the war, they assist with evacuations, delivering supplies. Так, сколько у нас? 1096, 1106, 1106. И видимо, все, мы дальше проходим. Дальше проходим на трамплинах, освобождаем других. И, видимо, под конец мы получим нужное нам количество, раз мы дальше начали проходить. Цветочек. А, это этот самый. Ну, видимо, просто дальше обычный уровень проходить. А это он промазал, что ли? Alright, Акела промахнулся, короче. there was a little power up. That
that's the wing power. Welcome to any percent Wingless. Any percent is a very interesting category that heavily abuses the wing ability to just walk to the next checkpoint, I believe, or to the end. Whenever you die, Видимо, это было специально, но я не уверен. if you hit zero lies at any point, a Ладно, wing что я will уверен. appear, which will Я верю в usually раннера. warp you to the next checkpoint, sometimes a little farther. Так вот прыгаем So, по облакам. any % run Это keeps облака the light вообще? count as low as possible and just blazes through А. every single stage with death strats. You may have noticed a second Нам нужно spin dash поддерживать I actually stopped my animal как grind можно really ниже его. early, just so that I could go for that trick. Basically, there's a small window where I could do a bounce Оп. attack, cancel it into a spin dash, 1495 животинок в across итоге the у ground, нас. grab onto the ledge of them, because for some reason you can do that, and then cancel a ledge jump into another spin dash, and just repeat that to go through the entire thing. There is a bit of a risk of death. It's not a terribly hard trick, but it is pretty precise. So, I may need to farm some extra animals, but it won't take more than like 10 seconds. Alright, and we're on to Tropical общем, Coast. следующее. We will see the second of our Второй waves. тропикальный кост. This time the rocket, used to skip И тут мы pretty немного much the entire скипаем stage. всякое. Let's see, just climb up И here. сейчас будем скипать с You see другом that platform in ракетой the sky? почти I actually весь wanna стейдж. aim away from it. The farther away I Мы, aim, короче, the вообще more time I целимся have сюда to do this. Just fly и in делаем вот это. and do a little bit of spin Просто dashing, летим and до then we'll конца. go on to our third boss. Делаем спиндаш. Опять берем ракету. Yes, my И favorite целимся, boss in the entire получается, game. к концу уровня. Not in this stage though. This stage is easy. All right, here's Zik. So the gimmick here is we've Легкая got стейдж была. into a blender. And Dyson. Yep, А? pretty much. Somehow he actually Кого-то lives в to be блендер blended, хотят. but, you know, he can't live a homing Мгм. attack, thankfully. Тут Now, такие fun блендеры. fact about this juice, if you hold down the run button, Оф. you actually go like 50 Жесть. times as Хорошо, fast хоть as you яблоко would только just в блендер, hit а не вот Sonic. этого человечка. I don't know why they do that, but who would have thought if you press down the run button, you go fast. And there we go. That's Zik over and done with. Now on to Tropical Dun, Coast dun, 3, dun, which dun. has one of the more iconic songs from Lost World. Ту-ту-ту-ту-ту. Lost World's a bit of a mixed bag with music. It's got some pretty nice tunes though, and Sea Bottom Segway is one that is very well loved. Си-ботом сегвей. Now, this Рельсы. game may seem е. kind of on rails, but it's surprisingly one of the more stressful runs in the game. So the way rails Один из work is очень while on them, you can jump стрессовых to ранов. speed Sonic up, or hold back to slow him down. There are also different colored rails. Можем Gray is ускорять usually его, what slows you down. Соника, либо Green немного speeds you up. замедлять. And if I hit a dash panel, I wanna Зеленые рельсы ускоряют Соника, let's see. а красные, видимо, замедляют. Okay, Или I think нет? I got it. So, these rail grinding stages are some of the few that actually dynamically shift between 3D and 2D. Which means there Эти are also сцены меняются между 2D и 3D. 3D and 2D tricks, which I've done there. I jumped around the trigger, that would set me in 2D, and that means Sonic just got to go through that way faster than normal. Didn't И even там have мы to jump. обошли триггер, который запускает нас And в do that, 2D. go at hyperspeed, Вроде как. but you have to hold forward relative to Sonic. Во, And зеленая it's рельса at a ускоряться little bit of a должна. weird angle. So it's very easy to just mess up the angle you're holding and fly off into the Z-axis and die. Yeah, it's a Три. very interesting thing that Gordon actually keeps Да, on тут top была of должна быть the по ходу 2D секция, судя по всему. 3D И тут and странный 2D. угол It был, makes it very когда мы difficult скипнули on триггер. rails, so- И странная камера Oh, была. that trick Ух is ты, hard. ничего себе. Oh boy. That was another gimmick of Oh my transitioning goodness from gracious. 3D into 2D. I don't have 3D properties currently, but by doing a jump there, I get a У него нет crazy 2D amount of управления height, and сейчас. got to keep 3D until I hit the ground. And so that's what let me sail over all of those doors. The difficult part of that trick is there's a kill plane above you, and every time you tap the jump button, you go really stinking high. So, В общем, very easy to сложно. jump too high В and чем just в get трюке? То, demised. что можно Always hit a jump допрыгнуть there, so до that's этого the perfect самого, trick to go for. до киллплейна, который плоскости убийства, которая сверху. It's pretty much just rail grinding from here, so if we have a quick donation or anything else to fit in, now's a good time. Ну и в общем дальше только на рельсах кататься будем. From Zero Mana, saying, "Yeehaw!" That one going towards the Western costume for Uncharted
which is now in the lead with $155. Yes! The Pirate are being behind with just 140, so 50. Сказали то, что костюм Uncharted, у которых Ауди со шляпкой вестерн уже лидирует, а пиратский костюм теперь отстает. 155 против 140 вроде бы. Alright, this is my least favorite stage in the run. So, I have to do У раннера это его не очень любимая стейдж. And there are, I say blind, but there are like some camera lineups you can use. This is not a great one. Okay, slightly off. Так, промазали с помощью ракеты. This should be good. Okay, yeah, this looks way better. If I remember correctly, you have to use like the Rocket! gamepad to move. Целимся в облачко. Yeah. It's a really fun experience casually. А, скрытная какая-то прям. No, not Или не прогрузившаяся, не знаю. Видимо, скрытная. Видимо, целимся в скрытные эти, чтобы пропустить некоторые планеты. А, куда? О, no. Вы знаете, это, короче, такой типа красный ёж есть. Он такой постоянно. О, no. О, да. Красный ёж, который называется ехидно. If you run out of rocket and hit a balloon, you just get a ring. It gives you one ring. It doesn't actually set you back in one of these. И тут пытаемся целиться в шары, которые... О, так, что-то куда-то попали правильно. И теперь нас посылает в концу уровня. И тут бабочки. Бабочки делают вещь. И мы переходим в 2D. This level is a little painful on the eyes and on the brain. So Lost World Немного occasionally just боль мозгу и глазам этот уровень. Очень странный код игры, который за гравитацию отвечает в этих моментах. И если очень быстро проходить уровень, можно очень быстро дезориентироваться на уровне. В какую сторону гравитация вообще работает у тебя? That can be used to avoid death in a few situations. Let's jump over there, and here we go. There's 3. Now these spheres are kind of the bane of my existence. Spheres in Lost World can be used to go very quickly if you jump at the right time on them, but they can also really mess up your movement. They can just spike you into the ground, they can send you flying directly upwards, they can slow your speed to a crawl. В общем, говорят, что очень странный мувмент, который может очень сильно поломаться в зависимости от всякого. Оп. Так, почему ему не нравится этот босс-файт? Потому что у него какие-то инвульфреймы есть. Ну, то есть фреймы неуязвимости, кадры неуязвимости. И теперь на ракете добираемся до следующей планеты, на которой мы с ним должны сражаться. Опять вызываем ракету. Целимся в шарик. Иногда можно прицелиться в планету и пропустить какой-то шарик. Но Раня говорит, что это не быстрее. И они опять шутят, что он никогда не появится. Видимо, это типичные шутки про реюз боссов в этой игре. Знак вопросик. Следующее. И
Frozen Factory. И у нас нет тут водяных уровней, но есть замерзшая вода, которая называется лед. И тут есть физика льда. Да. There isn't any additional like inertia on it. It's very, very nice. We'll see that more in later stages. Нет никакой дополнительной инерции после того, как мы бежали, отпустили прыжок. И никакой дополнительной инерции для прыжка после бега на льду. Или не на льду. Ой, извините. Я случайно ударил микрофон. Так, Челебас его ударил. Эти штучки могут убить иногда. И здесь дошли до планетной сосиски. И теперь прыгаем по вот этим... Какого? Пионов. Пион сугой. Трамплины, блин, не знаю. Батуты на пружинке. But they don't go on for too long. You've got a nice mix of like 40-second ILs and some that can stretch on for a few minutes. Speaking of a few minutes, welcome to Frozen Factory 2. Lost World is usually good about justifying its И Frozen Factory 2. We are playing as a snowball. Yep. This is one of the Мы играем за снежок. Yep. Our controls are we can hold down the right trigger to go kind of fast. We can sort of spin dash. Мы можем на триггер быть как чуть быстрым. И сейчас мы играем в Катамари Дамаси за Соника, собирая кольца. Мы не должны пытаться забить все бильярдные шары, потому что будет проигрываться анимация появления красного колечка за них. А мы не должны это делать. Короче, авоидим вот этих товарищей. Потому что они будут делать медленно, короче. There's only one instance where that's really prevalent, so we'll Как see же он if we get катится. lucky or not. Aside from that, risk of death in this stage is pretty low. One cycle? Aw, dang it. Two cycle Terry. Человек играет в Project Zomboid сейчас. I don't know who that is. Ага, комментатор тоже нашутили, окей. Alright, let's see. I could go for another spin dash here, but it's kind of risky, so I'll just play through. Those chickens can be kind of annoying. When they blow their gusts of wind, that can send you horribly off track, but thankfully you can just press the Y button to come to a complete stop if needed. Yeah, not a ton going on in this Сейчас бы не играть на Ейсе в невидимости. Конечно, да. It's nowhere near safe for a full run. Okay, the Yeti knockers were kind to us. О, в общем, он сделал так, чтобы его об человечков отскочило аккуратно. Тын-тын-тын. О, получилось. Сложнейшая часть рана, он сказал. Либо этого уровня. Рана вроде. Катаем шары опять. Только не все. А, у нас снежок постепенно меньше становится. Чуть не умерли. А чё он покраснел? Он что, немного шай? Что ли? Да, он просто будет прыгать. Да. Так, окей, спиндаш. Ничего страшного с физикой, нормально все. Мы в сониковской игре, у нас нет физики. О, This is, I think, the only boss in the game that can't kill you. And I don't mean that like, nobody should ever die as Xena, that would be embarrassing. Только один из боссов, который не может убить вас. Мы не можем получить дамаг, урон в чем? В бою. Во. Уничтожаем снеговиков.
she'll spawn in a bunch of these snowmen, and you have to hope you have enough speed to run through them, and you also have to hope that you don't hit any of Какая же these странная анимация bombs. сбивания Okay, that's hoping that сноуменов. was the last Капец. one. It's hard to tell what the pattern is. If you hit one of the bombs, then the entire cycle resets, and you get a whole new snowman pattern. Yay, this should be safe. There we go. Новый паттерн сноуменов. Находим Зину. Тётя Зина. No way to die. Тётя Зина, No здравствуйте. way to die except for timeout. И вообще нет Because of how the способа snowball умереть, controls, кроме like, того, by the как time you закончится see a bomb that's время. coming up, you can't react to it. You just have to hold that L. Let's see, there should only be like one more, but I am going to play that as safe as I can. No. Okay. Ух, There we go. жесть. And she's gone. She actually takes off running on the last hit, so sometimes you have to chase her Так, down. but got lucky. однорогая Зина ушла от нас. Sonic И мы больше никогда ее не увидим. Yep, like I said, Не цитируйте that меня. gimmick will never show up again. As far as I know, it's not even in the bonus stages. Thank goodness. И больше никогда вот этого гиммика Alright, с time for everyone's снежком не favorite будет. feature of Sonic games, a little bit of gambling. I doubt that we have, Опа, гача в Соник игре, что такое случилось? you can do it in spirit. Ладно, шучу, не So гача. Frozen Factory, Это what would the factory это be просто for казино. good for if it weren't for a casino? And what would a casino level be О, good for if it пинбол. weren't for RNG? Пинбол с Welcome помощью to Соника, let's kind go. of RNG, kind of physics-based stuff. We have to get enough points to... Oh my gosh, that was fast. Wow. What? Whoa. Huh? Okay, good. We recovered it. If you go in the center, it should be guaranteed that you get dropped straight down into where you need to go. Apparently not. Погоди, мемная музыка, это ты про какую? Это случайно не та, которая это самое, когда мы скайдайвингом занимались? Yeah, I'll allow it. Go Okay, ahead. cool. Say it. Well, I just did. Ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ру. Panics and stuff. Короче, мы дошли до конца уровня. Second pinball table, but thankfully it's optional. И там был второй стол для пинбола, но он опциональный. Не обязательно его выполнять. Frozen Factory зона 4. Теперь мы катаемся на льду. Опять микс между 3D и 2D. И 3D секции веселее. And let's see if I can get a kind of precise jump over here. Also, I can't spin dash on ice. Oh, I missed the dash panel entirely. That's fun. And exciting. Movement, let's go! Так, чё-то... Yeah, there we go. Так, Okay, отлично, onto он the 3D выполнил section. прыжок, который хотел. Now, there is some movement tech with the ice skating. If you get a huge burst of speed, like off of dash panels or something, Мувмент you с can actually do a jump, and льдом then сейчас будет. the frame you hit the ground, do another jump, and that will preserve it. This is very hard to do, and if you mess it up, you seem to go a lot slower than normal. В общем, после того, как мы получили очень много скорости на льду, и после того, как мы прыгаем со льда и приземляемся на лед, и еще сразу прыгаем, то, короче, будет сохраняться большая скорость, что ли. We'll only see him like one more time, though. It's fine. Break through the ice. And wait out the cycle. There we go. You can go behind these crushers, but for some reason, if you go behind them, there's a good chance you still get crushed anyways. Нельзя за... And back to 3D. зайти за 3D section эти for this level. крашеры. And let that go off the edge, or at least get pretty close to it. Jump over those springs when В общем, обратно в 3D пришли. Прилетели. And here we go. Let's Yeah, go. Frozen Factory is a pretty neat world, but you'll see a stage pretty soon which will make you think, wait, didn't we just play the ice level? So fun fact about Lost World, we know from looking at some leftover dev comments and from looking at the... What? Oh, there he goes. Так, Thank you, Lost World. And from сорвался с looking at the, шестеренки. developer stage Что select, случилось? that the level order for stages in this game is actually
way different from what they originally intended. If I recall correctly, they meant to have about 6 stages for each world, and then like a challenge stage for В общем, говорят про то, что там порядок уровней вообще не тот, который должен был быть. Должен быть другой, в финальной версии получился другой порядок уровней. Поэтому там какой-то странный прикол с поздними уровнями. Я забыл, как слово late переводится на русский, это капец. Опа, Зина 2. Зина 1 была настолько хороша, что они сделали Зину 2. Зина вообще выглядит как покемон какой-то. Я не шучу. Okay, now we just have to wait this out, and there we go. There's the last hit. Все. Yep, 3 хита. She's never coming back ever again. I promise. Don't quote me on that. Так, понятно. Зина 2 была хороша, будет Зина 3, отвечаю. Опа, Эгман. Tails is very angry in this game. И следующая игра какие-то леса непонятные. Да, Silent Forest. Ну-ка, ну-ка. Говорят, там мемная музыка будет. Alright, on to Silent Forest, one of the more visually interesting levels in this run. And unfortunately, this forest aesthetic only really gets used for 1 or 2 stages. But Crocodile Silent Forest 1 is is home to a pretty interesting skip. Crocodile alligators. When you're spin dashing, you don't really slide down slopes. Yeah, we're gonna Муравьи. use that to climb up a tree. In just a moment. These spiders have to be dealt a flying kick before we can. Да это ж Африка, ё-моё. They'll just spin around and deal some damage. Go over here, actually make use of that. Аллигаторы, эти самые как пауканы, And okay, it's tree climbing time. So we have another section of spiders, but this time they automatically spin around, and it's very slow to deal with. Так, сейчас мы будем charge spin dash по дереву. Ой, ничего себе как. И делаем вещь, spin dash, и на следующую секцию уровня проходим. Там очень длинная секция с битвой, поэтому мы скипнули ее вот таким способом. Так, опять аллигаторы едят рельсы. Немного паркура. Паркур. Так. Первый Silent Forest пройден. Дальше Silent Forest 2. Любимая часть рана. Especially with, you know, the drop dash and whatnot, and how easy it is to charge up a spin dash. In stages like this, it's a puzzle of figuring out when do I need to jump, where, when do I need to hold back, yada yada yada, to keep my drop dash and spin dash going as long as possible. We have some more circles or spheres at play, but oh, okay, apparently we didn't go far enough. Так, Аню умер. Hey, what do you know? There's a checkpoint right there, so it doesn't matter. 1, 2, 3. And there we go. Anyways, there are circles and spheres again, but they have a much lower risk of killing us. So that's pretty nice. Jump over those plants. If we hit one of them, Sonic will kind of fly up into the air. You may have noticed we also have a unique wisp. This one is called Rhythm, and we are not going to use it in this stage. It does actually. Он какой-то итальянец музыки поет. Я не знаю. We'll see that in a bit. Или француз реально. Короче, понятно, это трек, короче, понятно, Челентано поет. Короче, если эта сова нас найдет, то это инстакилл, и мы ГГ. Если мы падаем в пропасть, то сова не может нас найти. Если мы либо приседаем, либо крутимся, то сова не может нас найти.
kind of weird. So sometimes you can just land here and spin dash to make it through just fine. Usually it's safer to do a roll, though. And it could get a little dicey here, but I think we'll be fine. 1, 2, jump up. Okay, 1, 2, 3. I hope this is fine. Let's see. And there we go. Right. Now it's time to fight Oh. the Cressy. Na-na, Sonic. He will not directly attack us. Instead, what we have to do is jump up here, flying kick, and knock him off the wall. Так, бьем, забиваем с этого совы. But I'm actually going to wait until he fires 3 of these. Just makes things a А я little думал bit сова. Let's get over В here, общем, jump up. ждем, пока он 3 стреляет. Бьем, еще раз бьем. And this should be a pretty good Zor fight. Бьем его так и бэмс, третью, еще бэмс. Опять сбиваем, и это третья. И это третья должна была быть. И мы его стомпим. Мы больше его никогда не увидим, кстати. He's gone. Okay, I might be lying. He's back No, later. he's gone. He's lost in the world, never coming back. Never. Here's the gimmick stage. Yep, welcome to the gimmick stage. You remember? Еще один гиммик стейдж. It's back, and now it has ice. Ура, лед. Favorite mechanic, the cave and the ice. The cave of ice. Indeed, this one plays with the physics. Пещера с льдом. So it gets a pass, I think. It's a pretty chill stage to play through. Kind of cool. I also really like how you deal with the boulders in this one. They don't have good tracking, so what you want to do is just get them rolling in one direction, and then flip gravity the other way, and they can't home in on you. It's pretty simple, but just figuring out little bits and pieces that run like that. Oh, Sonic, where are you going? Figuring out little things. Соник, куда ты пошел? Вернись. Так, Жижа не касается. Alright, we've got a little robotic chicken over here. I'm just gonna spin dash underneath him, as you do. And it is best to avoid these dash panels here, just a little bit faster. And hopefully we avoid all of the boulders. Kind of played a little loose. Hey, Pearhead's back. Yeah. Так, опять человек играет Project Zomboid вместо того, чтобы смотреть Есу. Понятно. Осуждаю. Don't worry, the best wisp in the game is actually going to get used. Laser wisp will also be used too, don't worry. Okay. I was gonna say, that's a bit of a hot take. I know. Rhythm wisp enjoyers are plentiful. Let's see. There we go. That will just rotate them all correctly. Sometimes if you do Так, for whatever reason, it'll отлично. stick to the ceiling and not come down at all. Вот теперь but какой-то it's not a huge deal if какой-то прикольный зверек. Так, что это было? Ладно. almost there. В общем, мы что-то Rest of the скипнули stage этим is pretty зверьком. straightforward, so if we have anything we'd like to say. Короче, просто по туннелю бегаем на льду. Да. I do want to remind 4, everyone that 3, with 2, donations 1. you Что will случилось? be entered into our prize drawings. We have some wonderful Всё, финал. prizes that Отлично. you can win. Финал стейджа. Reaching from a medal poster from for Hades for a minimum donation of $20, a blue shell plush for a minimum donation of $20, a Shantae plush for the same amount, a ukulele plush Какой-то set Шантай плаш. for $20 minimum donation. So if you want any of those prizes or some pins for $15 minimum donation, all of that can be yours. Well, if you win and if you donate before that. So get your donations in. You will help save the children. You may win some awesome prizes. So it's a win-win for everyone. And here we go. Yes, Так. be sure to get those donations in. Okay, should make it past that? Okay, good. This stage is probably the hardest. Пока ничего интересного не происходит. Ну, в общем, сложный стейдж. Видимо, из-за того, что тут циклы вот этих опусканий каменного лица. Ух. Так, это что? Это у нас дрель. Let's go, дрель. We're going to do a little bit of a skip here. You're meant to hit those 3 pulsating orbs, but for these first 2, we can actually just go past them. Now, the Drill Wisp will speed up if you hold down the run button, but that makes it a lot harder to maneuver, so I'm actually letting go of it the moment before I run into one of these to get a much tighter recoil.
Now, sometimes that doesn't work out, but, you know, it generally helps. It works out most of the time. Yeah. Ну, в общем, если ускоряемся, то у нас угол поворота больше, то есть дуга. Поэтому, когда он бьет эти штуки, ядра, он отпускает это, чтобы сразу начать это... Что начать? Начать поворачивать лучше. Потенциально хороший скип. Интересный. Тут есть пауканы. Опа, попался. Да, вот. Типа, можно мэшить, чтобы от него выбраться. И тут, в общем, если мы в определенный момент вот так вот дропкик сделаем, то игра не поймет, на каком уровне... Не уровне, а слое. На каком слое находится Соник. Еще 10 траев, и это все еще будет быстрее, чем проходить нормально. Ну давай, давай. Got this. 7. Got this, Gordon. I'm glad I'm not donating dollars for every missed attempt. 8. 9. Alright, this one for sure. Ending on 10 is a bad number. Okay, no luck. Unfortunate. Окей, в общем, не получилось. Поэтому просто будем играть в Donkey Kong Country аустетики. Это у нас лимбо от мира Соника получается, да? Опять паркур с бесконечным бегом по стеночке. Point. The movement in Lost World is really stinking satisfying. I mentioned it before, but this game has such a nice. Заходим в каменное лицо. And plenty of invisible springs. All right, on to Zor 2. Невидимые пружины. As is tradition, has pretty much no way to directly damage you. You can technically die. О, опять этот человек, товарищ. Теперь будем с ним драться опять. Так, включаем свет. Теперь он умер. Shoutouts to the 3DS version of that fight. It is horrible. You have to use the gyro to try and find the right owl and hope you get it right. Especially when you have the capture card, you have the cable as well. Ура, небесная дорога, погнали. Anyways, here's Sky Road. Yeah, a stage that was actually meant to be in World 1, as you might have guessed from the aesthetic. I think this was meant to be like World 1. Этот стейдж должен был быть в первом мире, судя по тому, как он выглядит. Но имеем, что имеем. Так, скайдайвинг триггер avoidим. И мы скипнули скайдайвинг, то есть когда мы падаем, скипнули триггер и примагнитились к другой части уровня. Так, так, сохраняем здоровье, сохраняем этих животных, прыгая по ним. Забавно, прыгаем так по ним. Теперь у нас красный улучшатель этого самого зверек. Он нас просто запускает. И это было немного низко. И мы... Еще говорит тренер, можно немного выше взять, чем нужно. О, зацепились, отлично. It makes me sad that people will never know the true pain of those sheep. Like, whenever you're learning this game, those sheep are the черепаха с турелью. Because if you run into them, they act as springs.
And usually they just stand still and mind their own business, so you hit one, it's like, man, I messed Сейчас that up, деремся с этой and, черепахой и it's с time lost, and it турелью. doesn't feel good. But in this stage, Она they запускает на actively нас hunt you бомбы. down. И эти бомбы мы снизу бьем и обратно This is отсылаем our turtle ей. friend. He fires some nice missiles at us. Ей. We just send them right back at him, and I believe the spring will appear here. Little Ну, far off. Nothing too стандартно, bad, though. 3 Another auto фазы. section, and then we'll be to the end. But this one is a little scarier. See, we would Здесь, короче, немного спуки скэри. Сейчас мы до конца идем уровня. But unfortunately, we cannot avoid them entirely. They will show up here. And if you don't keep close track of Sonic, it is very easy to get hit and die. Hey, there are the bees. Take them down. И если не видеть Соника, вот этого маленького синего на экране, то и не контролировать это, то можно очень много сделать неправильно. И наконец у нас достаточно зверей, чтобы разблокировать следующий мир. И это последний мир. И это Skyroad Zone 2. Ну, в смысле, вот это не последний уровень, это просто уровень Skyroad, но у нас достаточно животных, чтобы разблокировать следующий мир. Здесь у нас механические удавы. Мы по ним пропрыгали паркуром. Здесь мы дэшимся, делаем так, да, и лазер нас настал. Откуда он вообще взялся, я не понял. И теперь мы будем драться с Баунсером. Это какой-то демон, опять как выглядящий как покемон. Так, здесь мы бьем по хвосту, потом мы бьем по телу, потом мы бьем еще куда-то, потом бьем по самому этому самому Баунсеру. И прикол в том, что хвост не двигается очень быстро, поэтому мы просто настигаем хвост опять. И опять, и все, Баунсер, опять это того, и мы больше не увидим его. Не цитируйте меня. Skyroad Zone... Skyroad Zone 3. Yeah, that's about the only place you can save time. That and the boss fight that they threw in at the end. И теперь это автоскроллер, только почему... В общем, да, автоскроллер, босс-файт, как я понял. I kill enemies. If I don't press the A button, I take damage. I can't fly off the top, I can fly off the bottom, and I can go left or right, but it doesn't matter. Если мы нажимаем букву А, не на клавиатуре, на геймпаде, то мы убиваем врагов. Если мы не нажимаем кнопку, мы не убиваем врагов. Все просто как две котлеты. So yeah, this game does look very nice, despite the auto-scroller. It's very cool, I promise. So yeah, thank you very much. Эта игра выглядит очень круто, несмотря на автоскроллер. Говорят в донациях. You've just helped providing 2 mothers with children fleeing the war with food for to last a week. So thank you very much for that. You'll love to hear it. I remember playing this level casually for the very first time. I beat it. I said, "Wow, that was really fun. This was really, really fun." I never. Честно, какая-то очень скучная секция автоскроллера. Это начальная секция с черепахами очень скучная какая-то. Сейчас вообще какой-то Флэппи Бёрд пошел. This one was meant for Sky Road, and then the last was meant for Desert Ruins. Slight spoilers. I don't know why there are rockets, and I really don't know why their flame turtles can't hurt us, but I'm not complaining too much. If you die in this stage, which is possible, it is like
Причем рассказ про уровни, которые должны были быть в других уровнях, в других мирах. И, в общем, босс-файт с огромным непонятным чем-то. И мы просто отсылаем 3 ракеты в начале и все. И чё? It's funny though. It looks like you just have to hit И 3 missiles, but что-то no, you упомянули have to hit финального specific босса. missiles. If you miss the third one, the next like 2 or 3 won't actually fire back into him. They'll go back, but it'll just juke past him. So, thankfully we got the quote-unquote quick kill. И опять человек играет позже к зомбой вместо того, чтобы смотреть Есу. Ага. Ага, Скайро, да, это уровень выглядит как десертный, этот самый, пустынно-десертный, да. А в итоге почему-то в Скайроуд находится. Чё это такое? Разработчики, ох, красиво. О, разработчики, вы что там это самое забыли совсем, что как десерты выглядят? Вообще что? This is finally its time to shine, and by finally I mean right after this 3D section. Thank you for giving Ура, me 3D секция. Yep, beautiful damage. The sand slide can be kind of hard to control if you hold forward, so I prefer just tapping left and right. Again, the game's never going to explain this, you just kind of have to trial and error it out. Так. Unfortunately, that's the way for a lot of this game's mechanics. Сейчас мы делаем так, чтобы аккуратненько прокатиться между этими кусками булавы. They made like the most in-depth movement system for a Sonic game. Seriously, I'm not even using like everything that's available here. And then they explained none of it. And they also didn't, you know, require you to use any of it. Like in that casino stage. Рассказывают про то, что как много всякого мувмента в Сонике этом. И ранее вообще не используют совершенно ничего в полной мере. Да и игра не объясняет совершенно. А тут мы, видимо, я что-то отвлекся, выключая кондиционер, мы, видимо, за стейджем просто проваливаемся вниз. Мы просто клипнулись и провалились. Back some more sand sliding, this time with slightly higher stakes. Those little cacti coming at us, they will deal damage. Usually we can ignore them, but unfortunately they do set up for an insta-kill at the very end of the section. Lost World's usually good about avoiding insta-kills, like, but it И does что забавно, что эти кактусы в конце почему-то становятся инста-киллом в конце секции. Though, fun fact, будем авойдить это, уворачиваться, все дела. They're also placed very near each other, so it's almost possible to just skip these entirely, and we dodge the insta-kill. Like, instead of going out of bounds where we did with the Rhythm Wisp, if we could just И мы скипнули инста-килл. Start of the section, we could fly over to here very, very easily with the spin dash. Unfortunately, there's an invisible wall, and we haven't quite figured out how to get past it yet, but maybe someday. Bouncing on those little platforms will send me higher into the air, and also pull in some rings. Doesn't matter too much, but it can be a little helpful. Let's land on that, little more infinite power. Так, опять паркур. No hidden springs there, just gotta know when to jump off. Looks like Rhythm wants to tag along for the ride. Is it Rhythm's time to shine? No, Проходим сквозь привидения. That's it, no more. It will never be used again. It will never come back. Just wait this out. Now, fun fact about the boss fights, they don't actually immediately start. Sonic has to be stationary on the ground for a little bit before they kick in. Usually that doesn't matter, but it's helpful here, because the way this works is Zavik... В общем, чтобы босс-файт начался, Соник должен немного постоять на земле. И сейчас он немного попрыгал, а босс-файт не начался. И мы... И... Теперь ему меньше... Из-за того, что мы его пульнули за экран, ему немного меньше времени теперь бежать до следующей секции. И тройной станлок. И бежим за человеком, вот этим товарищем. И опять человек играет Project Zomboid вместо того, чтобы смотреть Есу. И опять...
Okay, Давай. this fight could be a little Поворачивайся. janky. This gives people a lot of trouble casually because the way it's meant to work is you knock him back until he starts teetering, and then you have to fully charge your homing attack. And fully charged in this particular encounter takes like way longer than anywhere else in the game. So usually people. В общем, короче, должны были его столкнуть, пока он вот так вот руками крутил. And that's the game done, right? That was the sixth world, Deadly Six. Savik is never coming back again. What's И this? финальный мир. Yeah. Ура, финальный мир. These 3 cutscenes will explain it in excruciating detail. Lava Mountain. Fighting here. Okay, I'll drop the bit. Yes, welcome back to the boss rush. They did give these bosses new mechanics, new abilities, yada yada yada. Слай Купер, кстати, последний уровень тоже был с лавами. Забавно, да? У меня, кстати, тоже последний уровень в игре с лавами. Так, сейчас битва с боссами, и у боссов новые механики. Больше мы их никогда не увидим. Больше мы, кстати, никогда не увидим. Прощай. Ничего себе он летит. Давай, ой. Сейчас Зин должна появиться, небось, да? О, нормально забамбузили человек. Тупо сплиф-арену проиграл. Thankfully, this stage does not take long. It can barely be considered a stage. Maybe that's my punishment for not killing Zomom in 2 hits, you know? The game just decided to dunk me into the lava, no telegraph whatsoever. Well, he says the line again. He does! Line so nice, he said it twice. For the fans. For the fans. For the people. And get to burn him in lava again. Yes, nice tenderized Zomom. Так, ну еще опять толкаем вот этого желтопуза в лаву. The game is gonna let me land. Okay, hey, there we go. Ooh. Amazing. And it's Fruit Ninja. Fruit Ninja returns. Так, у нас дед, без инсайдов. И опять бьем деда просто в спину. Все. Все, теперь дальше. А Зина, а где Зина? Водяной уровень, ура! В Лава Маунтин почему-то находится. Опять какой-то человек играет, уже другой в Project Zomboid. Хватит играть. О, чё себе. Звук... Звук серводвери был как будто из Ratchet первого. Такой же прям. Забавно. Опа, руина. Ничего себе, с самого начала начинается. Или не самого. Getting this first one is like very easy. It should always happen. The second one, not so much. Да, похожий звук. Remember how I said it should always happen? That one has actually happened before. Don't worry. Alright, well... Yeah. I was willing to give you the pass, but... No. We don't need it. I'll accept my failures on that one. So, if we got the 3D and 2D, we could just kind of jump over things very quickly. Hopefully we'll get the second one, because it is a cool trick. I like to show it off. But I guess for now, we can... Сейчас будем из 3D в 2D пытаться. Пытаться это самое, какого... Ну, в общем, использовать 3D в 2D, 2D в 3D механики. Тогда будем перепрыгивать через все и все. Оп, 3D. Like I said, if you hit a dash pad, it's ideal to keep that speed going as long as possible, so that's why I refrain from jumping. And the reason I double jump is, if you space out your double jump 1 frame after you release your initial, Sonic will fly way higher into the air.
I'll see if I can get it here. Okay, I went so high that I got hit by the flames again. Cool. Very cool, very cool. Так, ну, в общем, просто катимся по рельсам, ничего особенного такого не происходит. Such a great song for such a terrifying stage. Yeah, we've got that second 3D and 2D coming up in just a moment. We've got to play on the green rails for a little bit first. Also, take note of those doors closing. That will be relevant later in the level. Alright, now I will focus for the second 3D and 2D. It is a lot harder than the first, if we can even get it. I'm optimistic, though. Yeah, I just have to see. Ah, didn't get it. Alright, that's fine. That's okay. Так, не получилось что-то у раннера. Let's see, I will be silent as I focus through this, but we do have time to read out a quick message or two if you'd like. Wonderful, thank you very much. We do have a $5 anonymous donation saying Раннер Sonic будет Lost World тихий, doesn't чтобы get enough сконцентрированным love. быть. I mean, I Поэтому don't буду know the читать game, донации. but I love the game just after seeing it once, so yeah, does it really not get enough love? Like, feel free to join the Lost World community. We're always looking for new runners. This game has had a pretty interesting history, though. It released in 2013, of course, and people actually ran it, and they got really good at it. There was active competition, videos being uploaded without input viewer, of course, because it's 2013. But there was no, like, centralized community. They just kind of posted videos, as far as I know, or maybe used, like, the Wii U messaging system. And that's how it remained for a few years. Darkspine Sonic had a pretty high-level run. Рассказался по то, что как в 2013 игра вышла, ее ранили, но централизированного комьюнити не было. И где-то в 2014-2015 игра начала постепенно умирать, как спидран игра. И мало раннеров было активных. Sanman, a Korean runner who currently holds the world record, by the way. Very, very talented runner. But there's still, like, no centralized community, no documentation of tricks or anything. And then, kind of mid-2021, me and a group of friends watched a streamer play this game. Lava Mountain Зона 4. Ой, в смысле 3. Зона 4 это, видимо, битва с Эгманом будет. And from there we just kind of started getting together and trying to revive the game. Здесь просто летаем как можно быстрее. There's a pretty decently active community. Alright, this stage is pretty difficult, but it also has some very sick movement, so we're going to be using Сложный стейдж. quite a bit. We'll have the hover wisp come into play. Parkour, of course. Будем делать And it's probably worth explaining the паркур general опять. structure. We have an outdoor 3D section followed by an indoor 2D one, and at the end of the 2D we have a boss fight. Oh boy. А, вот где Зина третья. We are going to fight Zor, and then we are going to fight Zavik in that order. My homing attack apparently does not want to lock on, so we'll see how many Ура, hits Зина. this takes. Okay, there we Так, go. все, Зина умерла. Ну как умерла? Too many. Мы больше просто не увидим и все. That's like probably the only really hard member of the Deadly Six to fight in this stage, and the only reason for it is that your homing attack will always do a pretty significant arc when it locks on. And Опять the делаем deaths very much паркуры. do because they just scattered spikes all over the place above it. Oh, I Так, do опять like it. добираемся до... There's a pretty cool kick that you can do there, but I grabbed the ledge instead. That's fine. Добираемся до следующего босса. Here is where we get to use another wisp. Yeah, we're gonna have the hover wisp come into play in just a moment. Just gotta scale up here. 1, 2, Сейчас будем Hover of the Wisp использовать. Это, видимо, зеленая штучка вот эта вот. И мы просто троллю делаем наверх. Мы летим вверх, let's go. И еще один босс. И это тот же босс, который... Мы деремся с ним, и все, мы победили босса. Ура! Так.
Ну, а сейчас будет интересный бег по стенке. Мы пропустили небольшую секцию с другой стороны. И тут что дальше? И опять какой-то человек играет Project Zomboid вместо того, чтобы смотреть Есу. Опять проходим платформинг-секцию для того, чтобы добраться до следующего босса. Опять вверх летим. Доходим до следующего босса, берем чекпоинт. И это тот красный покемон. Будем драться с ним теперь опять. Замедление времени крутое. Непонятно для чего. И опять будем... И... Бэнсер становится больше. Теперь он за нами будет забираться. Теперь он все ломает. И ранее умер. That you can just get them all without climbing up at all. Okay, Sonic, fine. Don't charge your homing attack. That's chill. Okay, there we go. We love Sonic. If you have seen a boss intro cutscene once in a Опять stage, ударили этого чувачка. skip past it with the A button, but that can mess up their behavior a И little опять bit, он as we saw. увеличивается в I've seen размерах. Sonic, like, just knock down 2 of the blocks as he descends. I don't even know how that's Дорогая, я possible. увеличил Yeah, покемона. make that happen. 1, 2, 3, and for this last one, 1, 2. I want to knock down 2. That's fine. Okay, there we go. And he's gone. He's gone, and I Так, won't say never. две оставил. He's the И, poster child of villains now, и so все, больше мы его никогда не увидим. Alright, that is the last main level in the run. We just have a final boss against, surprise, surprise, it's Eggman. And Это последний главный уровень и против... И теперь мы будем драться против Эгмана. Just gonna put the arms up if you like to relax. Yeah. It's another auto runner. Remember to stretch, chat. Hydrate. I don't have any water on me, but I would otherwise. Ой, гидрейт, сейчас сделаем. That's fine. I'll just play it one-handed from here. He's gonna try to crush us with his arms. No biggie, no biggie. Okay, now I do actually have to move the control stick. So, the worst part of this fight is I have to get 3 lock-ons here. See how I got 3? It's possible to get 2. And if you don't react properly, and homing attack anyways... И тут, в общем, нам надо просто луконы делать, несколько целей сразу захватывать. И не скипнул, еще один цикнул. Or I mark it with 6 pings, but you won't always get that when you like just charge your lock-ons normally. So if I don't get enough, I'll drop down, then jump back up, and that seems to increase the amount. Anyways, if you do that, then you'll get the like 2-cycle fight. 1 cycle, 2 cycle, I'm not sure which. His attack pattern will update, and you'll be able to kill him in just a moment. Which you actually have to do for the time trial, so I guess it's intended. Okay. Тут просто ждем, когда он завершит свои атаки, и начнем его бить. Так вот сделаем. 3 цели захватываем. И хит, удар в кабину. Салют в виде Эгмана. И время, ура! Ура! Мы победили Эгмана в 28-й раз. И теперь раннер запаузил там, чтобы, короче, очень громко музыка не играла. Thank you to Sly Sonic for commentating, joining me on commentary. It's been an honor. If you'd like to see more Lost World, I stream fairly regularly at EU friendly hours over at twitch.tv/GordinRamsay. Gordon is Говорит, with an I. да-да-да, вот я стримлю, все дела. Привет всем. Yeah, that's about it. Thank you again. Thank you, GordinRamsay, for Ну, в that принципе, awesome все. one. Спасибо, что Thank you, смотрели Sly Sonic, for Гордина watching. Рамзея. And yeah, with that,
this is the end of my... Спасибо, Слайсонику, за комментарий. Thank you very much for having me, and we will be back with Cyberpunk 2077, run by RUSC. И следующая игра Cyberpunk 2077.